Yeah. Thank you. It's coming. Okay. So, yeah, like. So the study, we have to read book. Okay, Lamala, it's kind of early. We can wait maybe 3 or 5 minutes Yes, yes. so people can join. No problem. Okay. So now I'm learning about how to join, but it's not easy. I don't know what my own Zoom is. I don't know how to open sometimes. Yeah, no problem, Lamala. The first time is always the hardest. Yeah, it's a. I hope so. The Alicia got it yesterday, my new one. I don't know. Did you got a chance to talk? Yes, Message? I shared the information with all of them. They should Okay. be able to follow and Okay. join. Okay. Good. Otherwise, it's not easy. I mean, she and me is same thing. It's just problems. Rest of them is sounds like okay. Yeah. She's very constant. Yeah. Because I need to let her know because she's very one of them is dedicated. She always, just practice. Also, Venezuela weather is very good, maybe. How is it there? In what sense, Lamala? In your weather? The weather here is always usually very good. Yeah, it's one of the good things we have. No raining? It's raining, but not too much. Okay. Not cold, right? Pretty sure. Not very cold. It's like maybe around 80, 82 degrees, maybe. Okay. Yeah, it stays like that and the most of the year. Wow. In the hottest part is it goes 35. We're in 35. 35. Yeah. That's cold. Yeah. It's cool. Yeah, that's cold. It's No, we cold have and it's right very, now. Yeah, we have 82 right now. yeah, and also very windy. When you go out, you have to cover everything, all the airs and those stuff. Here is very sunny also. Okay, good. I know weather is. You have a good weather actually. You do. And we have rain too. Oh, We're very Alice cold. is asking for the how to join. Yeah. Okay. Yeah, pretty sure. That is not, of course, just that feels good way. I do too. Oh yeah. Sama-sama mana boleh. Enseñanzas de Lama Gursam. Ande donde vamos solo se tiene que ver solo como se sabe. Se da ahí ya todo Samaya Zado actually didn't got chance to do exercise actually. Samaya
Oh, we needed to so that you have short rapid prayer for everybody, right? Pretty sure. Everybody can do it. Yes. Yeah, we can. Yeah. I can read the Right. prayers. Short No problem. rapid and the mandala and the request teaching prayer. Okay, I do have the. Also, I can share a screen with the prayers if you authorize it. Yes, please do that. We need it always when the teaching time. Excellent. Yeah. Okay, I'll be ready for that. Yeah. Okay. Or teaching or practice, we need to do that. But because prayer is not needed for the practice time, but the teaching time needed. Okay. Excellent. Lamala, we are still dealing with some people trying to join, so please give me about 3 or 5 minutes more, okay?
Okay, Lamala. Maybe we should start, and the rest of people they join later when they can, Okay. because they're having issues, and Jesse and Amy are trying to help them. Okay. Okay. Let's so we can start the prayer. Okay. Vamos a comenzar entonces con las plegarias.
Do you want me to read the Spanish prayers, or also you can read the Tibetan prayers? Yes, read the Spanish and then we can read the once Okay. only once Tibetan. Ok, perfecto. Vamos a comenzar leyendo las plegarias dos veces en español y una vez en tibetano. Lo va a leer la mala. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Okay. Should I continue? Yes. Or you read the Tibetan? Sure. Yeah, oh, okay. Que todas las madres, seres sensibles y limitados como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión, que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Vamos ahora a la ofrenda del mandala, ofrenda corta. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sintientes disfruten esta tierra pura. Cualquier mérito que yo haya acumulado a través de la postración, ofrenda, confesión, regocijo, petición y plegaria, yo dedico todo ello para la iluminación de todos los seres sintientes. Y la plegaria para solicitar las enseñanzas. Por favor, gira la rueda del Dharma, de los 2 vehículos y su combinación, de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Ok, la mala. Okay. No. Lama Jeno, Lama Jeno, Rijinzara, Lama Jeno, Mate Lama Gursam, Zoldy Parra, Yunde, Zoldy, Demanda Bella. Tojingo da Jeve, Jata Gadenda, Nabada, Jaman, Rimpoche, Gurje, Dajita, Jibonje, Cheno, so on the Zotoji, Zoji, Madam Nanyan. Nada Zoji, Daniel, and Donde was Zoji, Namanasi, Namdaka, Mamala, Nasi, Sochaba. Captain, you drew the so on there, go out to the Sinjelo, Gino, Masam, Jimmy, Javito, Jimmy, Shimon, the Kadanji, or Rimpoche. Dasim Nijam on the so on there, Chinijam on the Sinjelo, Santoni, Jimmy, Nanda, the Lotte, Chubo, Sinjelo. Namada Nyambe Sinje, Namjelo, Chison, Dovra, Sinjelo, the London, Dovra, Sinjelo, the Lantrava, Sinjelo, the Truna, Yishis, and Dovra, Sinjelo, the Saja Jimbo, Jogi, Dovra, Sinjelo, the so Tanjun, the Shinda, Nibra, Chivo, and the Chibal. Kadendela, Pemba, Matuna, Senda, and Najava, Kalanja, Jayamada, Javala, Chujin, Saga, Brada, Chujin, Jeremol. Alo de Jendo, Amida, some near Amida, Javani, Tavan, the Japan, to Yendo, Madama, Pelon, Cinder Tava, Measure, Mara, send them a darting, and under Ginger Kala, to Senan, Colon. Zamba Javajan and Jodo, the Jen of the Javon, Dojan, Mojo, and Nishi, and the Jew, and another country.
The net margin dodges on down, they don't forget to in the summer, you know, the water. The one motivation and something you double in major to margin. Don't let me or German Joe soon do the line and then go or the language of Bola, injury, the summers and the market of me, the them yet on it. Lama Gursam, maybe changing Mama Jana, subject to name, semi window. Senijana Wayang Bala, Nando Venezo, Madana Chinaja, the Meta. Some mother the land and then so the Nolam Jessa, the Mazana Gunto, Gentry, Majoy. Yango and the land and then so Jawas one day and the Lama than the Michina Bala, Southern Namja. Dorje Changa Gomba Jordo Show, Janjo Sibjo Ramboja, Maji Bonam Chichi, Chibanyamba, Nebai, Kone Kondo and Bewa. Okay, now, which is, you are recording, right? So, is it? Yeah. Yes, we're recording, Lamala. Okay, good. So good. So great. Okay. So now, good evening, everyone, and the special welcome for this. We are starting this new book, which is called "What's So Perfect, My Teacher" by the great master Patrul Rimpoche. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por unirse a esta sesión donde vamos a comenzar a estudiar este texto, este libro, cuyo autor es Patrul Rimpoche. First, I'd like to thank you for everyone, whoever joining this new study group, and like to thank you for Zoldy and Zoldy's wife, Yesenia, and whoever contributed for this, the teaching things happening. It's not easy for many things to depend on many things. So I'd like to everyone to appreciate and grateful and thank you for everyone's. Lo primero que me gustaría hacer es agradecerles a todos los que han acudido a esta reunión, a esta clase, porque no es fácil que las enseñanzas se difundan y el hecho de que ustedes estén aquí están ayudando a la difusión del Dharma, a la difusión de las enseñanzas. Y eso es algo que debo agradecer. So now as a traditionally teaching, first we have to talk a little bit about the author of this book, which is great master Patrul Rimpoche. We have to a little bit think about who he is, who is this person, how the person was, how he was kind of well educated or well qualified masters and so on. Y tradicionalmente, cuando se hace el estudio o se comienza una enseñanza como esta, es importante y es lo tradicional comenzar hablando del autor, si era un maestro, qué clase de maestro, y hablar un poco sobre sus calificaciones y su conocimiento o experiencia. So, Patrul Rimpoche, his name is full name. Patrul Rimpoche is one of the well-known in Tibetan Buddhist tradition. Quizá Patrul Rinpoche es quizás uno de los maestros más importantes y más conocidos en la tradición tibetana. Then, as well as the Patrul Rinpoche is very well qualified master
all the tradition of Tibetan Buddhism, including the great Nyingmapa, Sakyapa, Gelupas, and the Gajupas, and well, that's one of the special quality for him. Y Patrul Rinpoche es reconocido como uno de los grandes maestros por todas las escuelas o tradiciones tibetanas, por la Kayupa, Gelugpa, Nyingmapa, Sakyapa, todos ellos están de acuerdo en que Patrul Rinpoche es un gran maestro. Oh, well, in the saying, some great master praised to him. The Patrul Rinpoche is outlooking, external is like a very great master, Shantideva. Y cuando miramos a Patrul Rinpoche, podemos mirarlo que realmente es un gran maestro y tiene una apariencia externa que asemeja a la de Shantideva. The internal great, how to say, great Siddhi, Mahasiddhi, Shavari, one of the great Mahasiddhi Shavaris. Pero internamente él era como un gran Mahasiddha, es decir, un gran practicante realizado, similar a Shavari. So therefore, as known as the Patrul Rinpoche is a very kind of well-qualified master. We don't have to say, I don't have to say right now, when we go through this text will talk to us actually, who he was. Y esto se los digo únicamente como ilustración, porque ustedes van a darse cuenta de las calificaciones y el grado de realización de Patrul Rinpoche a medida que vayamos revisando el texto. El mismo texto va a comenzar a hablarles y ustedes se darán cuenta del nivel de maestro que él era. And then specialists, for of course, and a great master and the well-being, they have their own personal very practice, which is his main personal practice lineage is the great Nyingmapa lineage, and one of the great well-known Nyingmapa lineage master, the Patrul Rinpoche, very realizing being. Y a nivel personal podemos hablar, cuando hablamos de él, lo primero que resalta es que él era un gran practicante del linaje Nyingma, era un Nyingmapa, un maestro muy reconocido dentro de este linaje. And then the Patrul Rinpoche is very, very humble person, actually, personality was. Pero una de las cosas que, digamos, resaltaba de Patrul Rinpoche es que era alguien externamente muy humilde, o lucía muy humilde. Many times people do not recognize him, how he is a great master and how he is realizing being. Many times that's very, very difficult to know. Y con frecuencia la gente no podía reconocerlo, no sabían quién era y no tenían idea del gran nivel de realización que Patrul Rinpoche realmente poseía. The reason is that because he was external acting, external is very, very simple. He doesn't wear the fancy clothing at all, like a fancy dress as a Dharma dress at all. Very simple. It looks like a beggar. Okay, he has just like one backpack, like we call the backpack when you're traveling. You know, certain people do call it like a backpack traveling person. Like he was like that, backpack person. You know, that's it. He doesn't belong to anything. Nothing. Just name it. No name, fame, wealth, just nothing. Y una de las cosas que podíamos decir de Patrul Rinpoche es que externamente él vestía de forma muy humilde. Casi podríamos decir que él vestía con harapos o con prendas de vestir muy, muy pobres. Y él iba de un lado a otro y no tenía ninguna ostentación de riqueza. Realmente no poseía ningún bien. No tenía ropa ostentosa o lujosa y no ostentaba ningún lujo. Y pudiéramos decir entonces que él lo único que poseía era esta ropa vieja o raída
y un morral con el cual iba de un lado a otro. Y entonces podríamos decir que él era una especie de mochilero o un excursionista, alguien que se dedicaba a viajar de un lado a otro con este morral en la espalda y nada más. Oh, he has a wonderful life story. His way he benefiting from living being, way he practice in a real sense as a Dharma practitioner. Okay. Y estudiar su historia es verdaderamente el ejemplo de un practicante. Su vida está llena de historias y de anécdotas de cómo él beneficiaba a los seres, cómo él beneficiaba a las personas, y siempre actuando desde esta imagen de extrema humildad. Oh, like I could share one part of his story. The Patrul Rimpoche, as always, the story is sometimes His Holiness Dalai Lama shares for the people too, which is I'm going to share with you. Y hoy voy a contarles una parte de su historia, de su vida, que es una parte de la historia que normalmente comparte su santidad Dalai Lama cuando habla de este maestro Patrul Rimpoche. The Patrul Rimpoche was, of course, he was monk, you know. He was the beginning time staying in the monastery. So later, sometimes he was so kind of, how to say, we cannot say hated, but he doesn't like to stay in a monastery. There's so much going on, you know, so much different things are going on in a monastery, which is you all never been monastery, you don't know. So I've been monastery, I'm very aware about it. So whatever, so he was so tired with the monastery. So he left from monastery without telling anybody. Y entonces él comienza su historia uniéndose al monasterio. Entonces se convirtió en monje y estaba allí con los demás monjes y estaba haciendo la vida del monasterio. Pero poco a poco él fue cansándose de esto porque en los monasterios ocurren muchas cosas, hay muchas situaciones, y poco a poco él sintió que esto como que no era lo que él quería. Se fue desencantando de la vida en el monasterio. Y un día simplemente decidió irse sin decirle nada a nadie. So he left from monastery as a one, yes, usually what we call in the West called the one backpack person, right? Like he didn't have a good backpack, okay? He was wearing like, it looks like a beggar, like a pilgrimer, that you used to call a pilgrimer, you know? So who travel in one backpack and then go to the pilgrimage and do practices like that. He left from monastery, which is nobody noticed and he never told him anybody at all. Y según se cuenta, él simplemente decidió un día irse sin decirle nada a nadie. Como él no era una persona que hablaba mucho, nadie se enteró cuando se fue, nadie sabía que él tenía planes de irse. Él simplemente se vistió con estas ropas muy, muy humildes, con un morral que también era probablemente muy humilde, y salió caminando por la puerta sin decirle nada a nadie y sin despedirse. Y ustedes imaginen que él parecía un mendigo, parecía un peregrino de esos que van de un lugar sagrado a otro lugar sagrado, caminando. Y entonces nadie reparaba en él, nadie lo observaba, nadie tenía ningún detalle hacia él. Simplemente era completamente lucía como una persona común. So he left from monastery. He wasn't dressing as a monastery. Okay, his dress was just a normal person, as Tibetan style. They have certain dress. You know, the pilgrims would do kind of red color clothing, just a symbol like that. It looks like a totally one beggar person. So he left from monastery and went to some village. Y entonces él abandonó el monasterio luciendo de esta forma. Nadie reparaba en él porque lucía como un mendigo, como un peregrino que iba de un lugar a otro. Y así caminando llegó a una aldea o a un poblado. So he left monastery and went to this very far from monastery and some village. He reached to some village. At the village, he met one
old mother, kind of grandma, an old grandma. He met this one old grandmother, like old lady, He asked this lady, I need a place to stay. So he talked to the mother, the lady, and she promised, and he says, I can give you, but you have to work. Whatever Zapata Rinpoche said, I can do whatever you need to do. I'm going to help you, whatever needed to at home, including the cleaning and so forth, whatever, carrying the water and carrying the woods or whatever. He agreed with that. She offered to a place to stay for Zapata Rinpoche. Y entonces él quiso irse a un lugar que estuviera muy alejado del monasterio. Y caminando alcanzó a llegar a un pueblo. Y en este pueblo conoció a una mujer anciana, una especie de matrona o de persona de gran edad, una señora ya como una abuela. Y entonces él habló con ella, la conoció y le preguntó si podía ofrecerle alojamiento. La abuela le dijo, sí, puedes quedarte conmigo, pero tienes que trabajar. Entonces él estuvo de acuerdo en darle agua y alimento al ganado, hacer la limpieza de la casa y ocuparse de todas estas tareas ordinarias. So he was staying there with this old lady, and whatever she needed to do, he was helping her. Sometimes he needed to help her because the old lady, what do you call it? We call the ball, which is the nighttime old lady they use kind of for the pee, peeing for the pee. Understanding? So Yes. Okay. Yes. So the ball. We have something like that. So something like that. She always asked him to take care of that, to clean every day, every morning. He has to do it every time, So he was working with that, with the staying there, and she doesn't know who he is, So. Y bueno, entonces él estaba allí encargándose de todas estas tareas. Y entre las tareas que tenía era el limpiar esta vasinilla o este recipiente donde la abuela realizaba sus funciones fisiológicas. Entonces él se encargaba, entre las tareas que hacía para ella, cada día era limpiar esta especie de cuenco o de vasinilla para mantenerlo limpio para ella. So then, after some times, monastery notice, Zapata Rinpoche is no longer living at monastery. He left, nobody don't know. So the couple of monks went to looking after him, So they went to the looking after him. Every places could not find every places that, villages, rights, and east and west and everywhere. Finally, on the way, they met this old lady, talked to this lady. Do you know this anybody Zapata Rinpoche, somebody great master and such? She says, no, I don't know. Y bueno, ustedes se podrán imaginar que Patrul Rinpoche estaba allí ayudando a esta señora, a esta abuela, con este tipo de tareas. Y ella no tenía idea de quién era él. No sabía o no tenía ninguna idea de que él fuese algún tipo de maestro o de persona reconocida o que hubiese provenido de algún monasterio. Y en ese momento, después de que habían pasado varios días que él se había marchado del monasterio, las personas del monasterio notaron que él ya no se encontraba y empezaron a buscarlo. Entonces enviaron a 2 monjes a recorrer a los pueblos, a las villas, a preguntar por él. Y finalmente llegaron a este pueblo donde él estaba y donde estaba esta señora, esta abuela, y hablaron con ella y le preguntaron, mire, estamos buscando a un maestro, usted lo habrá visto, y por supuesto ella no tenía idea de quién era. So then finally they asked continue question for this lady, the old lady. Then she asked, I have not Patrul Rinpoche, I have one gentleman, there wasn't Patrul Rinpoche too old at that time. The gentleman there kind of, pilgrimage, looks like a pilgrimer. He asked me to place to stay. He was staying with me.
you know, a couple of weeks or a couple of months ago. And then continue monk, they asking this lady, you know, how looks like he is, you know, how look like. So the lady told, lady explained to the monks, you know, he looks like a tall and it looks like this way and that. Then the monks are recognizing that's a Patrul Rimpoche. Y entonces estos dos monjes estaban preguntándole a la señora si había visto a Patrul Rinpoche y ella les dijo, no, yo no he visto ningún Patrul Rinpoche, no he visto ningún maestro por aquí. Lo único es que hace unos meses, quizás hace unas semanas, estuvo aquí un peregrino y este peregrino estuvo trabajando conmigo. Él me pidió un lugar para quedarse y yo le ofrecí alojamiento a cambio de trabajo y estuvo trabajando aquí por unas semanas y luego se marchó. Y entonces estos monjes le preguntaron sobre la descripción o la apariencia de este hombre y ella le describió al peregrino, al que ella pensaba era un peregrino. Y entonces ellos se dieron cuenta que estaba describiendo a Patrul Rinpoche, de hecho. Okay. So then the monk continued asking where he is right now, what is he doing right now? Then the lady told the monk, you know, right now he went to take care of my, you know, the P part, take care of that part. He went somewhere to working it, you know, working. So then they told the old mother, you know, old lady, so that's the great master, you know. So she was, after that, she was so surprised. Y entonces ellos le preguntaron, mire, ¿usted sabe dónde se encuentra él ahora? Y ella le dijo, bueno, la verdad es que no lo he visto, debe estar encargándose de la vacinilla, de la orina, y debe estar haciendo esa tarea, y no tengo idea de dónde está. Y ellos le dijeron, bueno, esa persona que está haciendo ese trabajo es Patrul Rinpoche. Y ella quedó muy sorprendida al enterarse que había sido este maestro que había estado ayudándola. Oh, so like things like that. Patrul Rinpoche story looks like very interesting, you know, as well as the Milarepas. Those things are the Patrul Rinpoche's, Milarepas and the Shantideva's stories are pretty much similar, very, very kind of close because they are so inner realizing being, but their outer is very, very like a little simple as they are. Y esta historia de Patrul Rinpoche, la historia de su vida, está llena de cosas así porque él era una persona excepcional, con una gran realización, pero exteriormente se veía como un hombre humilde, como un hombre ordinario. Y esto es algo que vemos en la historia de grandes maestros como Milarepa o Shantideva y también en el propio Patrul Rinpoche, que eran seres con una gran realización, con un gran nivel de realización espiritual, pero externamente eran personas muy humildes y se veían muy humildes. Oh, so please, probably nowadays is available a lot of books in English too. The Spanish language is possible. You can find out, read it, study about it, okay, about him. So it's very, very important. It will help us to generate kind of faith in the devotion. So that help us to open our mind, our own compassions and so on. So that's the whole reason to reading about the great master's story, you know. Y sobre este punto quisiera decirles la importancia de aprender sobre la vida de Patrul Rinpoche, leer su biografía. Hay muchos textos en inglés, en español, que pudieran consultar porque leer la historia de maestros como él y de otros grandes maestros es una forma de acercarnos a sus vidas y despertar en nosotros la fe, la confianza, la devoción hacia ellos. Esto es algo muy recomendable y es algo que todos deberían hacer. Okay. So now this book, let's go back to this book. Of course, every teaching is very important, and especially this book, Gunsam Lame Shalom, the words of perfect night teacher, is very special. Okay? Por supuesto, todas las enseñanzas son importantes, pero este libro en particular es un libro especial. Este es un libro extremadamente importante. Oh, this, why it is special?
this book talks about the one person, like a one person, how to be stage by stage by stage, how to be reached to enlightenment state, Buddhahood, to perfect enlightenment. So this book is talking about that. So it's very special. Ustedes deberían entender que este libro es tan importante. ¿Y por qué yo se los digo de esta forma? Porque este libro explica la historia de cómo una persona ordinaria puede alcanzar la iluminación y va paso a paso, etapa por etapa. Y esto es algo extremadamente importante, muy especial. As a spiritual person, as a practitioner, this book is very important. As a non-practitioner, those who doesn't want to be as a Buddhist practitioner, just want to be as a study to learning about the how to be, how to be practiced, including in a really reality life, how to be better person, how to be let go of the sufferings and so on. To deal with. So this book talks about it, so it talks about the really fit instruction, very simple way. So therefore it is very necessary to must to study this book and must to finish this book, at least this course, without this book, and we are sometimes do so many, others, it's nice, but that doesn't take us anywhere, very clear, ¿Y por qué hago énfasis en el estudio de este libro? Porque este libro explica este camino, paso a paso, etapa por etapa. Y aunque ustedes no tengan interés, por ejemplo, en la práctica espiritual, ustedes deberían leer este libro, porque este libro explica cómo convertirse básicamente en una mejor persona. Ahora, si tienen interés en el camino espiritual y tienen el interés de practicar, este libro es una guía que puede ayudarlos paso a paso, etapa por etapa, desde el momento en que somos reconocidos como seres ordinarios y queremos avanzar a través de este camino. Entonces no se trata de cualquier cosa, es algo realmente especial que todos deberían entender y leer, porque al final, si no tenemos interés de ser espirituales, al menos podemos lograr convertirnos en mejores personas, y aquí se explica cómo hacerlo. So this book is like a lamrim, same as a lamrim, okay? Nyingtik lamrim, as a lamrim text, or like the same as a Kajuba text, Jewel Ornament Liberation, which is many of we study that book. Oh, these are the many wonderful things book. These are very, very important. Oh. Y este texto pertenece a la categoría de textos conocidos como Lamrim. Lamrim, y este texto también es Ninti, es decir, es un libro esencial. Lamrim quiere decir que es un libro que hace referencia al camino gradual y es similar a la joya ornamento de la liberación, pertenecen a la misma categoría. Okay, so now, now the text name is, I'm sorry to say one thing. Myself also great opportunity receive this transmission from the great master, His Eminence Sanjay Nyamba Rinpoche. So I have these transmissions. So I'm really, really happy to share with you. Y estudiar un texto como este es muy importante. Yo, por ejemplo, recibí la transmisión de este texto de Sanjay Nyamba Rinpoche, un maestro muy importante, y este texto en realidad es especial. And then Sanjay Nyamba Rinpoche, His Eminence received from previous His Holiness Tengo Chenze Rinpoche. Okay. Y Sanjay Nyingma Rinpoche recibió su transmisión a su vez del gran maestro Dilgo Khyentse Rinpoche, uno de los grandes maestros. So therefore, we had in a Buddhist tradition, particularly Tibetan Buddhist tradition, the transmission, the great master, the master to master, which is very important, okay? Not just enough to just academic study and something. It's not, it's a wonderful, it's not, but it is not enough. Needed the blessings, the great masters, their realization, their blessings,
their compassions are received not just, receiving from directly person to the person. Oh, that's so important. I myself really admire that. Okay, value for that. That's for you all know. I keep traveling for different parts of the world and receive teachings person to the person. Many of my friends think about me I'm crazy. Then they think me I'm crazy. I think they're crazy. So that's the same thing happens. Y quiero comentarles algo sobre lo que significa la oportunidad de estudiar este libro. Realmente es algo que debemos apreciar. En la tradición tibetana, estudiar no se refiere únicamente al aspecto académico, es decir, leer el libro y hojearlo, está bien, aprender sus palabras está bien, pero realmente el aspecto importante proviene del contenido y las bendiciones que contiene, y esto se obtiene cuando hay una transmisión del texto. Y en este sentido, en la tradición tibetana, obtener la transmisión del texto de un maestro calificado es de alguna forma conectar con este nivel profundo del texto. Y por eso yo les hago este énfasis en que evalúen, valoren y aprecien esta oportunidad de estudiar el texto. Yo recibí esta transmisión y ahora se las voy a dar a ustedes. Y quiero que sepan que yo he recibido muchas transmisiones, he viajado muchísimo a través del mundo buscando transmisiones, buscando enseñanzas, para poder compartirlas. Y hay gente que piensa que yo estoy loco por hacer esto, pero yo pienso que los locos son los que no lo hacen. Okay. And this is particularly Lamrim is about the Dzogpa Chimbo Lamrim text, which we call sometimes, special Dzogpa Chimbo has many different teachings, particularly teaching of the Nyingtik Dzogpa Chimbo teaching, which is I myself received from one of his great Kempo, Tupten Khenchen Tupten Rimpoche, which is called, he passed away actually. He's already passed away, but I received from him all the Nyingtik teachings. So what I'm saying is, I have a little bit of blessings there, okay? I'm not saying I truly realize in being, I'm not saying at all. The simple I'm saying is, I have some blessing, so which is I'm happy to be sharing with you, you make receive it, Con respecto a este libro pertenece a la categoría del Lamrim, y como es de la tradición Nyingma y hace referencia también a las enseñanzas del Dzogchen, entonces es un Lamrim Sokpa Chempo Nyingtik, es decir, una esencia del camino del Sokpa Chempo, porque hay muchas enseñanzas que hacen referencia al camino de Sokpa Chempo, del Dzogchen, y este texto pertenece a esa categoría. Y quiero que sepan que yo recibí también la enseñanza o la transmisión de este texto de Khenchen Rinpoche, otro gran maestro. Y por eso puedo decir que tengo las bendiciones, y estas bendiciones son las que quiero que ustedes también reciban de mí. Okay, now. Dzogpa Chimbo Nyingtik Tingi Kunsa Lame Shalom Shi Chawa Shoso Lama Mipa Mebe Tuji Shimbo Da Demba Namla Chansa Lo. So at the teaching time, I'm going to read in Tibetans too, because I have a transmission. So that will you receive the same times oral transmissions too, okay? And the teachings as well together. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes deberían sentarse y escuchar atentamente, porque en este momento voy a hacer la lectura del texto en tibetano y voy a darles la transmisión oral del texto. Y esto es lo que asegura que ustedes reciban las enseñanzas. Y esto es muy importante que lo aprecien. Así que, por favor, siéntense, escuchen atentamente, concéntrense en la transmisión, y yo, a medida que vayamos leyendo el texto, yo voy a darles la transmisión oral para que reciban las bendiciones de este maravilloso libro. Okay, so now actually, the most important as an academic, as a study time, or whatever text name of the text is first is really important to understanding what that really means. What is the name of the text? What is really meaning of the text? Which is name is called Kunzang Lame Shalom Tibetan. It's the Kunzang
Lama Shalom with the words of perfect my teachers. Y antes de hablar un poco más sobre la transmisión, quiero comentarles que también tradicionalmente, aparte de hablar de la vida de los autores, se habla también del título, el porqué del título. Y este título en español es Las palabras de mi maestro perfecto. Y hay que analizar por qué tiene este título. Awesome. So please, it is very important to whatever text you study according to the Buddhism. So the text, the name is first really have to understanding the meaning of the text name. So that will give you the little, not that will give you the whole, what is talking about this books. Y esta es la manera en que se deben estudiar los textos de Dharma, incluso cuando se hace un estudio académico, pero especialmente cuando estamos recibiendo una transmisión. Entender el título del libro, el nombre y el por qué tiene un título especial y por qué este título es necesario entenderse, es lo que asegura que uno reciba la bendición completa del texto. Okay, so now here, Tibetan word is the Kunzang Lame Shalom, words of perfect my teacher. First has to know the Kunzang, okay? The Kun means, simply Kun means here. Kun means, how to say in English, continue, all. Y entonces voy a explicarles un poco cómo es el título del libro, el nombre. El nombre tibetano es Kunsan Lame Shanglong, y Kunsan Lame Shanglong se puede traducir como las palabras de mi maestro perfecto desde el idioma tibetano. So that Kunzang means actually here is the kind of talking about the continuity and the purity. Pero en el idioma tibetano, esta palabra Kunsan tiene una connotación que no se lee a simple vista y hace referencia a la continuidad. Y esta continuidad de las enseñanzas es un aspecto que está en esta palabra. Now what is talking about is the Kunzang means it's talking about the basic fundamental Kunzangbo, okay? Fundamental pure nature. Y esta palabra también tiene otra connotación. Kunsan hace referencia al Buda primordial, a la naturaleza primordial que nosotros nombramos como Kuntu Sampo. The basic fundamental nature is what? Buddha nature, the Tathagata, the potential. ¿Y cuál es esta naturaleza básica o fundamental a que se hace referencia con Kuntu Sampo? Es el Tathagata-garbha, la naturaleza búdica. That pure nature of Kuntu Sampo, the pure nature of basic fundamental nature, which is we all living beings, including me, including you, and including insect, everyone has a great potential. That's called Ji Kuntu Sampo, so the basic Kuntu Sampo. Esta naturaleza básica, pura, esencial, es una naturaleza que comparten todos los seres. Y eso es también Kuntu Sampo. Kuntu Sampo es la naturaleza búdica, la mente primordial, la naturaleza completamente pura de la mente. Todos los seres poseen esta esencia pura de Kuntu Sampo. So therefore, basic fundamental nature of the Buddha, the potential we all living being has, which is the pure nature, which is purity, our nature. Is no differences, self and enlightened Buddhas and the Bodhisattvas. We all have the same qualities. ¿Y a qué se refiere esta naturaleza búdica? Hace referencia a nuestra naturaleza primordial.
la naturaleza que ya poseen todos los seres. Este kuntusampo es la naturaleza búdica, primordial, esencial de la mente de todos los seres. Okay. Also, therefore, it is called the Kunzang Samanta Badra. No, Kunzang was Kunzangs. Okay. Y por eso, entonces, esta palabra kunsan es como una abreviación del nombre de kuntusampo. En sánscrito es Samantabhadra, es el mismo nombre. Oh, so then Kunzang Lame, words of perfect, words of perfect Kunzang. Lame means the masters, the teachers. Oh, Y la palabra lame hace referencia a las palabras del maestro, las palabras o las enseñanzas del maestro. oh. Hace también referencia a la perfección de esas palabras. So now what is talking about that great quality of the Buddha nature, totally realizing, completely realizing Buddha nature. Who is that? That is the master, perfect teacher. ¿Y por qué se hace esta referencia al maestro? Porque se supone que el maestro es aquel que ha entendido y ha realizado o ha ganado la naturaleza última. Y por eso entonces hace referencia a las cualidades ya presentes en el maestro. Also, therefore, which is called Kunzang Lame Shalom, source of perfect my teachers. Y por eso entonces el nombre es Kunsan Lame Shanglo, que significa las palabras de mi maestro perfecto. Oh, so that kind of great master, including the Patrul Rimpoche, including those masters, they are totally realizing being their Buddha nature, totally. We all have Buddha nature. We are not yet enlightened. We are not yet awakened, okay? So they are totally realizing being. If we receive teaching from him or her, so we will also one day, there is a possibility to have a realization, to reach to enlightenment, and as well as to free from the sufferings and so on. Y aquí entonces a lo que se hace referencia es que al maestro ha colocado en este texto su realización. Y esta realización ahora es accesible a nosotros, esta naturaleza que él ha entendido de la budeidad, él la ha colocado en este texto. Y por eso es tan importante entender este título. Las palabras de mi maestro perfecto hace referencia a la comprensión de la naturaleza búdica que todos los seres poseen, que los maestros han logrado actualizar. Nosotros, como seres ordinarios, aunque la poseemos, no hemos podido actualizarla. Entonces, en el texto se nos da el método o se nos explica la manera en que podemos alcanzar lo que ellos lograron. Okay, so now are we done with that? Okay, now Kunzang Lame Shalom, what's a perfect my teacher means? Okay, the meaning of that. Entonces, bueno, esto es brevemente una explicación de lo que significa el nombre o el título del texto. Las palabras de mi maestro perfecto. So therefore, we all have a great potential within ourselves. If we do not have great potential, there's no way to be awakened. Okay, there's no way. It's not possible. Y sobre esto les digo, todos los seres poseen este potencial. Todos nosotros tenemos este potencial de alcanzar la budeidad o la realización. Si este potencial no existiese ya dentro de nosotros, sería imposible que alcanzáramos la iluminación. Oh, that is very important for us as an ordinary person like me. Always remember the potential we do not receive from the Buddha, Dharma, Sangha, no, from the master, no. We receive master is only the teaching, which can help us, which can open our realization of the Buddha nature, truly awakened. So Buddha nature is always within us, always, no matter whatever.
doesn't matter what kind of personality we present, or how whether we are poor, rich, educated, uneducated, whatever, doesn't matter. So we all have that great potential. Always must be. We should not forget that part. Always as a practitioner and always non-practitioners, whoever it is, it's must be aware about it. So important every time. Y sobre esto lo que tengo que decirles es que todos tenemos este potencial. Este potencial no viene de afuera. Nadie nos lo ha dado. Es nuestra naturaleza. No te lo da la sangha, no te lo da el Dharma, no te lo da el Buda, no te lo da ningún ser, no te lo da ni siquiera el maestro. El maestro lo único que nos da es la enseñanza, el método para poder actualizar o poder desarrollar este potencial. Y este potencial lo poseen todos los seres, sin importar su condición, si son ricos o pobres, si son viejos o jóvenes, sin importar la forma que tengan. Todos los seres poseen este potencial de despertar la naturaleza búdica y realizar su propia naturaleza a través de la aplicación del método. Oh, so that potential is we cannot find, we cannot buy from outside, okay? We cannot looking outside at all. If we do that, that's not right. We cannot find at all. Always is within us, within in our own mind and heart. Also, this is which is we do have, or we have to be always to be aware about it. The most important to how to aware through educate, through study, through contemplation, through meditation practices is one way it will be completely awakened as possible. Y lo que deben entender es que este potencial y la iluminación no son cosas que nadie nos da, no son cosas que se pueden lograr confiando en algo externo, es nuestra naturaleza. Todos los seres poseen este potencial y todos los seres pueden lograr la budeidad, pero la forma de hacerlo es poniendo en práctica las enseñanzas, aprendiendo el método y ir paso a paso de manera progresiva hasta desarrollar totalmente este potencial y luego tener esta capacidad de entender que esa naturaleza búdica estuvo con nosotros desde el inicio y siempre ha estado con nosotros desde el inicio. Okay. Oh, Jesus Lama Meba Mebe to Jason Bada Banana Chatalo, Java Kumbarin, Zindaye Juyo Kansan, Mille Kalbar, Arab Jurba, Jeda Tambe choosing to Nitajaba, Jusum Lama Nala Chatalo, choose a long to Chuku Gumbani, was a Yuzu Lugushin, Shinaze, Dujanamo, Chugan Rodunze, Quincy Jabola Chancel, Chembe Shija Quincy, Tinize, Tuze was in the Jipang Shara Salam Teacher Temba Sanjaba, Rinzin Jimmy Limba La Chaza, Jindes and Washini, Suzon, the Soldier Nawan, the Kalam Group, Kala Kandu, the Bataya, Tinjin Sava Lama, Lama La Chaza, Tambayoto, Quincy Jubisho, Mema, Nimbo Siju, Sanjechu, Lamje, Hundo, Timoche, Nang, the Tambechala, Nilampo, the Savar Code. So medo chung me la me kalo manwa rang lo ji jing yi jing de de xie jie la da la me da ju xin jie lo de zong ba jing bu long jin jin de ge te mon chi dang hun zhuan nam zong ba me ba la ma dan be sha jun ji da wa jin ji tro che ban de la song te mo ge hun do te mo chi hun do te mo nang ge tu me nang ge hun do nyam ling gu ji cha la ni lam po a chi dang sum les. Okay, so that is I read which is Patrul Rimpoche wrote about the opening prayers to praise to his own masters. Okay. Y esta transmisión que acabo de darles es la plegaria que usaba Patrul Rimpoche al inicio del texto para orar o suplicar a su propio maestro. Okay. Okay, so now, so he's the master. Of course, there's many masters. One of he's mentioned here. The main ones. One is called the Longchen Ramjam.
Longchen Ramjamba is one of the great master in the Nyingma lineage masters. He has a wonderful teaching text there. Y con respecto a los maestros de Patrul Rimpoche, él menciona aquí en el texto especialmente a Longchen Rabjan. Longchen Rabjan o Longchenpa es un maestro increíble que dio maravillosas enseñanzas. Also then, the next one, Lama, he prays to that, which is Jingmi Lingpa, one of the great masters, very Nyingma lineage masters. Y el siguiente maestro que él menciona es Jigme Limpa, uno de los grandes maestros Nyingmas o Nyingmapas. Okay. So those great masters has lots of teachings there. Very, very, of course, all the Buddhist tradition, very rich, particularly those Nyingma lineage, are so very, very rich. Okay. Y estos dos maestros dieron una gran cantidad de enseñanzas muy importantes. Eran maestros de una gran realización que dieron enseñanzas extensas, especialmente en el linaje Nyingma. Vamos a encontrar que estos maestros dieron muchas enseñanzas. Then third one is his master is called the root master, which is called the Jalve Nyugu in Tibetans. Jalve Nyugu, that's Patrul Rimpoche's masters. Y luego él habla de su propio maestro raíz, Yarwe Nyukbu, quien era su maestro directo o raíz. So he wrote a praise to them. So then now he's going to continue teaching about the words of perfect my teachers. Okay? Y él escribió plegarias para honrar a sus maestros y suplicarles. Y esto es parte también del estudio de las palabras de mi maestro perfecto. Okay, so now we'll leave here today, okay? So I wish you can talk more, but I'm also tired. I have other things too. So we can leave here, then hopefully next week continue, okay? Y vamos entonces a detenernos por acá en este momento. Aquí termina la clase introductoria y la semana que viene vamos a continuar entonces ahondando en el texto en este mismo día, los miércoles a las 7 de la noche en hora de Caracas. Also as a student, as like myself as student too. So as a student, we need to read a book before the coming to the class, okay? Every time read at least one whole chapter finish. If you have any books, this book to read before coming. So then I try to explain, so which will be very easy to understanding better way that way. Okay, so please do that homework. Okay. Y aquí voy a darle un consejo a ustedes que quieren ser mis estudiantes y quieren ir conmigo a través de este texto. Si ustedes realmente quieren aprender, la recomendación que les hago es tomar el libro y leer un capítulo antes de la clase. De esa manera, cuando yo me siente aquí y comience a hablar de ese capítulo, ustedes van a entender y van a tener una idea de lo que yo estoy hablando y va a resultar un proceso más fluido y más profundo de aprendizaje. Oh yeah. So please, now we have to do dedication prayers. So please. Y ahora vamos a hacer nuestra dedicación, vamos a hacer el cierre de nuestra clase con las plegarias de dedicación. Dorje Chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Rampopa, Padmadrupa y Señor de Kumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las horas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara derrotando a todos los enemigos, la confusión causa del sufrimiento. Bodhicitta le excelse preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad,
Yo seguiré su camino y compartiré el mérito por todos los seres sensibles. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas. Por la bendición de la verdad del inmutable Dharma como tal. Por la bendición del indivisible orden de la sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso Lama Raíz y Lamas del linaje. Asamblea divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones. Por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta. Que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos. Que no muera confundido por la visión errónea. Que no experimente una muerte prematura. Que muera gozoso y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Rikumpa Ragnashri, quien es omnisciente Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúe e incremente a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Yatsu, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted que es la luz del Dharma tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado del clan Gar de Tíbet oriental como Chodimpa, hijo de corazón de Yigten-Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Vaspra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales, que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Okay, thank you. Now we have, I know many of you, difficult for the Venezuela people, the schedule. We have tonight 8 o'clock my time. Yours is 9 o'clock. So, Salung practice, Salung Tile practice. And then the retreat this weekend, I mean, end of this month, 26 and 7, the how to say, for tantras, right? Y bueno, ahora hemos terminado la clase. En aproximadamente 45 minutos vamos a tener una práctica de Salung Tikle, que es una práctica a la que todos pueden ingresar si están interesados. Y quizás, bueno, para Venezuela sea un poco tarde, pero bueno, todos los que deseen participar pueden hacerlo. Y vamos a tener una enseñanza especial a final de mes sobre los 4 tantras, donde les voy a hablar sobre una introducción a los 4 tantras. Which is the Saturday Sunday retreat special for this month teaching. If you have, which is always in the morning, okay, 3 hours in the morning Saturday and 3 hours in the Sunday. Y bueno, lo vamos a hacer como una especie de mini retiro, donde vamos a dedicarle 3 horas el sábado y 3 horas el domingo en la mañana del fin de semana para dedicar a aprender sobre estos 4 tantras.
So please, if you joining, so you have to be new Zoom. So Zoldy, can you help them make sure how to do Yes, that? la So, mala. yeah, please. Recuerden que la mala tiene ahora una nueva cuenta de Zoom y sabemos que hay personas que han tenido problemas para ingresar. Recuerden que la sala de Zoom de la mala es diferente a esta, pero yo les voy a compartir a los que necesiten la información. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you, la mala. Gracias a todos. Thank you, so. Gracias, Lamela. Most kind. Gracias, Zoldy. Okay, wonderful. Good Gracias, to see you all. Yeah. Thank you very much. Gracias, Zoldy. Beso, Yesenia. Beso, Amy. Thank you, Lama. Thank you. Oh, yeah. Okay. There's a Maya Manapala, you may also. And there are other members also in the way of the